Okay, chapter 4 virtual private networks. දැන් මොකද්ද මේ virtual private network එකක් එහෙම නැත්නම් VPN එකක් කියන්නේ? මේ VPN කියන එක ගොඩක් අපි කතා කරා පහුගිය රජයේ කාලේ ඔය මේ බ්ලොක් කරාම අපි ඉන්ටර්නෙට් යන සමහර වෙබ්සයිට්ස් බ්ලොක් කරාම අපි මෙන්න මේ VPN කියන කතාව ගොඩාක් පාවිච්චි කරා. එතකොට තමයි හුඟ දෙනෙක් ඒ කියන්නේ IT ගැන නොදන්න හුඟ දෙනෙක් ඔය VPN කියන එක අහන්න හරි පටන් ගත්තේ ඔය සිද්ධියෙන් තමයි. VPN දාගෙන ඉන්ටර්නෙට් යනවා එහෙම කියලා කියනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද මේ VPN එකක් කියන්නේ සහ ඕකෙන් කොහොමද අර සයිට්ස් බ්ලොක් කරාම අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය දේවල් ටික අපි පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු. දැන් හිතන්න ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ එක ලොකු නෙට්වර්ක් එකක් නේ. එතකොට ලෝකෙ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙච්ච නෙට්වර්ක් එක, ෆිසිකල් නෙට්වර්ක් එක නැත්නම් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ. එතකොට ඕකේ data යන්නේ ඔක්කොම public channels වලනේ, public paths වලනේ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම තියෙනවා අපේ කොළඹ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. කොළඹ ඔෆිස් එකේ ඔන්නෝම කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරි. දැන් අපේ අනුරාධපුර නෙට්වර්ක් එකේ අනුරාධපුර ඔෆිස් එකේ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක් මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ දෙන්නට ඊමේල් ඒ වගේ මාර්ග වලින් කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් කියලා හොඳටම දන්නවා. නමුත් හිතන්නකෝ දැන් මේ කම්පියුටරේ කියන්නේ දැන් මේ කොළඹ. හරිද? මේ අනුරාධපුර. එතකොට දැන් අනුරාධපුර නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන කම්පියුටර් එක හાર્ඩ් එක ඇක්සස් කරන්න අපිට කෙලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එක through බෑනේ සරලව කියනවා නම් ඒක කරන්න බෑ. එතකොට අපි ඒව කරන්නේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ඔය AnyDesk එහෙම නැත්නම් TeamViewer ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක අනුරාධපුර මැෂින් එකේ කොළඹ මැෂින් එකේ දෙකේම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් හරහා තමයි අපි මේ ෆයිල්ස් ඇක්සස් කරලා ෆයිල්ස් කොපි කරන්නේ ඒ ඩෙස්ක්ටොප් එක බලන්නේ ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම. හරිද? නමුත් ඇත්තටම දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්නකොට මට ඕන වෙන කම්පියුටර් එක දේවල් ඇක්සස් කරන්න. මට හරි ලේසියෙන් පුළුවන් Windows R එක ගැහුවා // එකේ තියෙන අනිත් මැෂින් එකේ නම ගැහුවා. ගහපු ගමන් ඒකේ ෂෙයා කරපු ෆෝල්ඩර්ස් ටික තියෙනවා. ඔක්කොම මට හරි ලේසියෙන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ එහා පැත්තේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොම තමයි ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක්. හරිද? එතකොට දැන් මේ අනුරාධපුර ඔෆිස් එකේට එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන්. කොළඹ ඔෆිස් එකේටත් එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොළඹ ඔෆිස් එකේ X කියලා මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් අනුරාධපුර තියෙන Y කියන මැෂින් එක එහෙම ඇක්සස් කරන්න බෑ. මොකද මේ දෙන්න අතර ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් නැහැ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙකුගෙන් ලංකාවේ නම් උදාහරණයක් විදිහට ටෙලිකොම් වගේ කෙනෙක්ගෙන් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන් මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් ගන්නවා. ලයින් එකක් ගන්නවා කියන්නේ දැන් ওই ලයින් එක අපි විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? කොළඹ ඉඳන් අනුරාධපුරට කනෙක්ට් වෙන ගොඩාක් ආයතන ওই ලයින් එකම පාවිච්චි කරනවා. අපිත් ওই ලයින් එකේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් නේ ලයින්ස් දාලා තියෙන්නේ. එයාගෙන් ලයින් එකක යම්කිසි බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකක් සල්ලි දීලා ගන්නවා. ලයින් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඒකයි. යම්කිසි බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකක් ගන්නවා. ගත්තම අපිට දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් මේකට මෙතනින් රවුට් එකක් දාලා නෙට්වර්ක් කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙමුත් Cisco රවුට් එකක් දාලා කන්ෆිගර් කරලා ලස්සනට වැඩේ හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔන්න X කියන කම්පියුටරේට Y කියන එක්කෙනාව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අවුලක් නැහැ. හරිද? හැබැයි අවුල තියෙන්නේ අපි ඔහොම data යවනකොට ඔය කේබල් එකේම අනිත් පැත්ත යනවා අනිත් පැත්තට ඕකට ඇක්සස් තියෙන හින්දා මගදී ඕන කෙනෙකුට ඕක ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න. මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා එන්ක්‍රිප්ට් කරලා යවුවොත් එහෙම කාටවත් මේක ගන්න බෑ. එතකොට දැන් virtual private network එකක් කියන්නේ මොකද්ද? private network over public network කියන එක. එතකොට දැන් දැක්කනේ public cable එකේ bandwidth එකක් කුලියට අරන් network එක දාපු ගමන් ඒක VPN එකක් වුණා. හරිද? හැබැයි ඒක secured නෑ ඒ VPN එක. ඒක නිසා අපි මොනවද කරේ? ඒකේ යවන ඒවා ඔක්කොම encrypt කරලා VPN එකේ යවන data ඔක්කොම encrypt කරලා යවුවම ඒක secured VPN එකක් වුණා. ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. මේ මොනවාද කියලා කොහාටද යන්නේ? මොන address එකටද යන්නේ? මොන port එකටද යන්නේ? මොකුත් හොයන්න බෑ. හරිද? දැන් අර ඉන්ටර්නෙට් බ්ලොක් කරපු කාලේ අපි VPN දාගත්ත කියලා කරේ මොකද්ද දන්නවද? මේක නම් අපේ කම්පියුටරේ හරිද? අපි අපේ සියලුම ට්‍රැෆික් එන්ක්‍රිප්ට් කරලා ඔය හරි අපි හිතමු ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන Y කියලා සර්වර් එකකට ඔක්කොම data යවුවා. එතන ඉඳන් තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න දැන්. හරිද? එතන ඉඳන් අර ලෝකේ තියෙන අනිත් sites block කරපු ඒවා ඔක්කොම access කරනවා. දැන් මේ VPN එක දාගත්තම මොකද වෙන්නේ? VPN එක හරහා අපි encrypt කරලා යවන්නේ මොනවද කියලා රජයට බලා ගන්න බෑ. එතකොට ඒවා block කරන්න බෑ. දැන් block කරලා තියෙන Facebook එක. අපි මෙතනින් එළියට request එකක් දැම්මොත් Facebook එක රජයෙන් බැලුවා Facebook යන්න දෙන්නේ නැහැ නැවැත්තුවා. හැබැයි දැන් අපි යන්නේ Facebook එකට නෙමෙයි. අපි යන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන කොහේ හරි කම්පියුටර් එකට. ඒකට යන්න තහනම් කළා නේද?
යනවා ලස්සනට. එතන ඉඳන් ඊට පස්සේ අපි Facebook access කරනවා. එතන තියෙන ටික ආයෙ අපිට මෙතනට ගෙනත් දෙනවා. අපි නිකන් ඇෆ්ගනිස්තාන් තියෙන කම්පියුටර් රිමෝට් ලොග් වුණා වගේ වැඩක් තමයි කරලා තියෙන්නේ අවසාන. ඔන්න ඕක තමයි VPN දාගෙන ඉන්ටර්නෙට් යනවා කියලා අපි කරේ ඇත්තටම ඕක. හැබැයි ඕකේ බේසික් එක තියෙන්නේ මම අර කලින් කියපු දේ කරන්නේ තමයි පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එක, ප්‍රයිවට් නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න. ඕකේ. දැන් අපි මේ කන්සෙප්ට්ස් ටික පොඩ්ඩක් බලමු. ඕකේ. දැන් මොකද්ද මේ VPN එක කියන්නේ? ඔය මම කියපු දේ තමයි site to site access කරන්න අපිට පුළුවන්. remote access කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ remote computer එකට access කරන්න හෝ අපේ තියෙන sites දෙකක් connect කරන්න. එතකොට sites connect කරද්දී intranet and extranet. එතකොට intranet කියන්නේ connecting several branches of the same organization. ඒ VPN එක කරා public infrastructure කරා තමයි connect වෙන්නේ. extranet කියන්නේ connection between two different organizations. එතකොට technically ඔය දෙකම එකයි site to site තමයි. නමුත් අර අපේ භාවිතයත් එක්ක ඒක intranet හෝ extranet වෙන්න පුළුවන්. එතකොට dedicated link එකක් දැම්මොත් එහෙම. කියන්නේ අපි රජයට සල්ලි ගෙවලා අපිම කේබල් එකක් අදිනවා අපේ මේ ඔෆිස් දෙක කනෙක්ට් කරන්න. හැබැයි ඒක not scalable, පට්ට investment එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක expensive. ඒ වගේම not flexible for remote connectivity, only for short range. ඒ කියන්නේ ලොකු දුරකට රටකින් එහාට අපිට කේබල් අදින්න බෑනේ. You are on your own. ඒ කියන්නේ maintenance වලට මේ කිසිම support එකක් ආගෙමත් හම්බෙන්නේ අපිම කරන්න ඕන. Upgrade cost would be very high. ටෙලිකොම් එකෙන් කුලියට ගන්නවා. ඒක මේන්ටේන් කරනවා, ටෙලිකොම් එකේ අප්ග්‍රේඩ් කරනවා, අනාගතේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වැඩි කරගන්න උනොත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි ඒකේ තියෙන වාසිය. එතකොට VPN එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔන්න පැහැදිලිව කිව්වා. ඉතින් මම ආයෙ අමුතුවෙන් කියන්න යන්නේ. එතකොට access to communication should only be for the defined users. ඒ කියන්නේ අර අවසර දීලා තියෙන users ට විතරයි access කරන්න පුළුවන්. Communication should be private and not necessarily be encrypted. එතකොට encrypt කරේ නැත්නම් මේ පසුව කතා කරනවා encrypt කරේ නැත්නම් ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මගදී ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න VPN එකක් කියන්නේ encrypted network එකක් කියන එක නෙමෙයි. ඒකේ concept එක වෙනස්. ඒක encrypt කරන්නේ ඇයි? අපි public network එකක් කරහා යන හින්දා වෙන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් හින්දා encrypt කරනවා මිසක් VPN කියන්නේ encrypted network එකක් නෙමෙයි. දැන් උඟ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවනේ Wi-Fi network එකට connect කරාම internet යනවා කියලා. ඒක වෙන්නේ ඒ router එකේ internet එකට connect කරලා තිබුණොත් විතරයි. නැත්නම් Wi-Fi වලින් අපි කරන්නේ virtual LAN එකක් හදා. මේ virtual LAN එකක් wireless LAN එකක් හදාගන්න. හරිද? එතකොට මේකත් ඒ වගේ තමයි VPN එක අරමුණ වෙනයි encrypt කරන තවත් හේතුවකට. Communication should be abstracted from physical substrate, virtual does not change when physical layer technology changes. ඒ කියන්නේ අර physical layer එකේ මොනවාවත් changes reflect වෙන්නේ නැහැ උඩ layers වල. Okay. එතකොට මේ තියෙන practical VPN applications මොනවාද කියලා. ඉතින් මම ඔය කිව්ව උදාහරණය වගේම තව ඉතින් travel කරනකොට තමන්ගේ office එකේ ඒ network එකත් එක්ක connect වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් internet connect වෙනවට වැඩිය internet එක through තියෙන VPN එකකින් connect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ examples ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් offices තමන්ගේ branches VPN හරහා connect කරන්න පුළුවන්. හොඳ service provider කෙනෙක් හොඳ කියන හොඳ මම මෙතන කියන්නේ අර දෙවියෙන් service provide කරන දැන් ඩයලොග් එකක් ගොඩක් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. හැබැයි ටෙලිකොම් එකට තමයි ගොඩක් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් VPN ලංකාවේ ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ VPN implementation. අර කලිමුත් අපි කතා කරේ multi protocol label switching ඒකේ security නැහැ. GRE tunnels මේකේ තියෙනවා security යම් තාක් දුරට තියෙනවා security. හැබැයි ඒකත් ඒ තරම් secure නෙමෙයි. ඊළඟට point to point tunneling secure but considered vulnerable. Okay. ඊළඟට L2TP layer 2 tunneling protocol ඒකෙත් no security. IPsec මෙන්න මේක තමයි හොඳම security එක තියෙන IPsec එකේ. හරිද? ඊළඟට TLS SSL VPN transport layer security VPN ඒකත් secure. දැන් පළවෙනි එක multi protocol label switching not secure. Use a labeling mechanism to isolate the network from other network. ඒ කියන්නේ identification වලට ඒක label කරලා තිබ්බට හැබැයි ඕන කෙනෙකුට ඕනනම් hack කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. අර label කරලා තියෙන හින්දා අනවශ්‍ය මේ කියන්නේ මේ interference වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය නම් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. Can be implemented as a full mesh or with the service provider network and difficult to find service providers with global partnerships. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අර රටක් ඇතුලේ වගේ පොඩි ප්‍රදේශයක් ඇතුලේ කරනවා නම් මේවා තියෙනවා. හුඟ දෙනෙක් මේවා දැන් කරන්නේ නැහැ.
GRE tunnel, generic routing encapsulation, not secure. Use encapsulation to isolate the network from other networks, can be used to forward multicast traffic where other VPN protocols does not support. Point-to-point tunneling, introduced by Microsoft way back, and there are few versions and supported by many operating systems. Authentication is done by MS-TAP. Keys to encrypt payload is communicated during the authenticated process. Secure but considered vulnerable. Make a secure not a vulnerable then technology එකක් ඉඳ. ඒ කියන්නේ payload එක කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට IP packet එකක් ගත්තොත් එම IP packet එකේ header එක තියෙනවා, payload එක තියෙනවා. Payload එකේ data තියෙන ඒ ටික encapsulate කරලා තමයි යවන්නේ. Secured but considered vulnerable. Use GRE encapsulation and the encryption vary by the implementation. Point-to-point connectivity works only on IP networks. A data link layer protocol. Layer 2 tunneling. Provides the functionality of point-to-point, but it can work over networks other than just IP. එතකොට IP නොවන networks වලත් මේක යන්න පුළුවන්. L2TP does not provide any encryption or authentication. Need to combine with IPsec. IPsec එක combine කරොත් තමයි security හම්බෙන්නේ. The process that L2TP uses for encapsulation is similar to those used by point-to-point. එකත් data link layer protocol එකක්. හැබැයි not based on IP. IPsec, VPN versus secure VPN. Secure VPNs give you confidentiality, integrity, and authentication for your communication. Example protocols when the mayor. Applications of IPsec. Secure branch office connectivity. Secure remote access, establishing extranet and intranet, and enhancing electronic commerce security. IPsec use karna. Benefits. When IPsec is implemented in a firewall or router, it provides strong security that can be applied to all traffic crossing the perimeter. මොකද encrypt කරලා යවන්නේ traffic within the company or work group does not incur the overhead of security related processing. IPsec in a firewall is resistant to bypass if all traffic from the outside must use IPsec, and firewall is the only means of entrance from the internet into the organization. එතකොට යවන හැම එකක්ම firewall එක හරහා යනකොට encrypt කරලා යවන ඒවා සහ encrypt කරලා එවන ඒවා විතරයි යා ගන්නෙ. IPsec is below the transport layer. ඒ කියන්නේ IPsec ඉන්නේ තුන්වෙනි layer එකේ network layer එකේ UDP TCP තමයි යට උඩින් ඉන්නේ, and so is transparent to applications. IPsec can be transparent to end users, and IPsec can provide security for individual users if needed. IPsec can assure that a router advertisement, new router advertise its presence. ඒ කියන්නේ router එක broadcast කරනවා මම ඉන්නවා කියන එක යාගේ presence එක comes from an authorized router. A neighbor advertisement comes from an authorized router. Redirect message comes from the router to which the initial IP packet was sent, and routing update is not forged. So තමයි IPsec වලින් assure කරන්නේ. Services. IPsec provides security services at the IP layer by enabling a system to select required security protocols, determines the algorithms to use for the services, and put in place any cryptographic keys required to provide the requested service. Two protocols used by security: authentication header and encapsulating payload. Authentication header again. Authentication protocol designated by the header of the protocol. එතකොට authenticate කරන්න හරියට දෙන්නව identify කරන්නේ කොහොමද, and payload එක encapsulate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? Payload එක combine encryption authentication protocol designed by the format of the packets for that protocol. මේකෙන් තමයි payload එක encrypt කරන්නේ. Okay, RFC 4301 lists the following services: monad access control, connectionless integrity, data origin authentication, rejection of replayed packets, replay confidentiality, and limited traffic flow confidentiality. Transport and tunnel modes. Make it both EH and ESP support two modes of use: transport and tunnel mode. Then transport mode. Transport mode is used for end-to-end communication between two hosts.
encapsulation security payload in transport mode encrypts and optionally authenticates the IP payload but not the IP header. එතකොට payload එක තමයි encrypt කරලා authenticate කරන්නේ but header එක කිසිම වෙලාවක encrypt කරන්නේ නැහැ. Authentication header in transport mode authenticates the IP payload and selected portions of the IP header. Tunnel mode එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? Tunnel mode is used to protect communication between site to site. Tunnel mode provides protection to the entire IP packet, including header. ESP in tunnel mode encrypts and optionally authenticates the entire packet, IP packet, including the header. Authentication header in tunnel mode authenticates the entire IP packet and selected portion of the header. ඔන්න ඔය දෙක තමයි මේකේ වෙනස. මේකේ payload එක විතරයි, මේකේ entire packet එක. එතකොට මේ tunnel කරලා යනකොට තමයි highest security මේකේ තියෙන්නේ. And IPsec policy is determined primarily by the interaction of two databases, the Security Association database SAD and the Security Policy database SPD. Security associations. An association is a one-way logical connection between a sender and receiver that affords security services to the traffic carried on it. If a peer relationship is needed for two-way secure exchange, then two security associations are required. A security association is uniquely identified by the three parameters: security parameter index, IP destination address, and security protocol identifier. එතකොට මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මේ security association එකක්, security policy එකක් කොහොමද establish වෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට security association database. Security association database that defines the parameters associated with SA. Security association is normally defined by the following parameters in SAD: security parameter index, sequence number, sequence counter, anti-replay window, authentication header information, ESP information, lifetime of the security association, IPsec protocol mode, and path MTU. Security policy database means by which IP traffic is related to specific SAs in the normal security policy. The following selectors determine the SPD entry: remote IP address, local IP address, next layer protocol name, and local and remote. Within IP packet processing, IP traffic processing, outbound packets. Okay, encapsulation security payload එකේ confidentiality, data origin authentication, connectionless integrity, anti-replay service මේ ටික අපි කලින් කතා කරා, traffic flow confidentiality ඒ ටික තමයි එයා ensure කරන්නේ. එතකොට payload එකේදී ESP format, encryption and authentication algorithms, padding, anti-replay service. මේ තියෙන්නේ මේ payload එක encapsulate කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ original packet එක, original IP header එක තියෙනවා, TCP තියෙනවා, data ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ESP transport mode එකේදී ESP header එකක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි original IP header එක එහෙමම තියෙනවා. හරිද? එතකොට tunnel mode එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? අලුත් IP header එකක් එනවා. හරිද? tunnel mode එකේදී අලුත් IP header එකක් එන හින්දා මේක කොහෙන්ද ආවේ කවුද එව්වේ කියලා හොයන්න බෑ. දැන් අපි ඔය මේ VPN දාගෙන ඉන්ටර්නෙට් යනවා කියලා කරනකොට යන්නේ tunnel mode. මොකද IP header එකෙන්නේ මේක කොහෙන්ද ආවේ කොහාටද යන්නේ කියන මේ destination and source information ඔක්කොම තියෙන්නේ. new IP header එකක් ආවම ඒක හොයාගන්න බෑ. හැබැයි transport mode එකේදී ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද payload එක විතරයි encapsulate කරලා තියෙන්නේ. මේකේ payload එකයි header එකයි දෙකම encapsulate කරලා තියෙන්නේ. මේ diagram එකෙන් ඒක පැහැදිලිව පේනවා. Okay. ඊළඟට internet key exchange. The key management portion of IPsec involves the determination and distribution of secret keys. IPsec architecture document mandates support of two modes, manual and automated. The default automated key management protocol for IPsec referred to as ISAKMP/Oakley and consists of the following: Oakley key determination protocol and Internet Security Association and key management protocol ISAKMP කියන්නේ එක. Okay, when the versions ගැන informations තියෙනවා use කරන protocols මොනවද කියලා.
මම හිතනවා බේසික් අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ VPN එකක් කියන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්.